Ma'am, 1 minute. 1 minute. Yeah. Okay, ma'am. Just give me a minute. Just give me a minute. Just give me. Even though I can't see the real crowd, but in the video itself, I can some see like a very good afternoon. Like try to be more brisk. Okay. So even I haven't ate lunch just because we have session. So I just came here, and we are having this session. And let me introduce myself. I'm Sudhakaran, and I work as a content strategist and influencer marketing manager and I'm a tech influencer as well. Um, you know, and also as mentioned in the PPT, CEO of dormant startup Ishikia. It's not actually closed. Technically, it's dormant. And right now I'm in Noida. Noida is like in UP and Delhi border. Okay. So recently, before 2 months, I have shifted myself over here for the new job. If someone is following my Instagrams and handles, they might have got the updates and stuff. And yeah, so today's topic is nothing but like okay, is there anyone new that they don't know about me, like they haven't seen me in college, or anyone? Anyone? No. Cool then. Yeah, cool then. So yeah, so today's topic is nothing but how business incubators, I mean, basically the uh, startup incubators attracts business, basically the entrepreneurship. Let's say I'm going to start a company and I want some help from an organization that is actually called as an incubators. Okay, so how they attract and how it actually benefits startups. So we are going to see that in some sort of 8 to 9 slides, and and I'll be elaborating my own story, because I have my own experience regarding the same. So that's why we are. I mean, like, ma'am have invited me, and before that, is that okay to talk in English, or should I continue with Tanglish? I mean, like Tamil and English. Tamil la pesanuma. Maybe like யாரோ ஒருத்தர் மட்டும் access வச்சுட்டு like they can pass the information with me. Any leads? I mean, ஏதாவது சொல்லுங்க. தமிழ்ல பேசணுமா இல்ல இங்கிலீஷ்லயே கண்டினியூ பண்ணலாமா, இது ஓகேவா? இதை சொன்னாதானே தெரியும். Okay. For safer side, I always used to have like Tamil and English. So we'll start that. So as I already said, okay, ma'am. Sure. Thank you. So yeah, that's what, ma'am. Like someone can have the access of typing or voice voice பேசுற மாதிரி இருந்தாங்க அப்படின்னா it will be easy for start பண்றோம் அப்படின்னா we need some help, some sort of help from different organization that is basically called as incubators. And that incubators, how attracts எப்படி attract பண்றாங்க and how they are helping and how they are getting mutual benefits from both of us. Okay, so this is what we are going to see in this session. Like ரொம்ப போரிங்கால இருக்காது. Hopefully I'll be making it a bit interactive. Of course, like when someone says their own story, it will be not boring. It will be some sort of like interesting stuff. Okay, so the first one is yeah, who is an innovator? So
basically, who is an innovator? Innovator is something like we all know. இப்போ there is a problem in the society. Okay, ஒரு problem இருக்கு. அந்த ப்ராப்ளம்க்கு ஒரு innovational solution, because in this current world every problem has a solution. Okay, if இப்போ வந்து ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம், ஒரு வாட்டர் கப் எடுத்துக்கலாம். அந்த வாட்டர் கப் ஃபர்ஸ்ட் வந்தது மட்ல, செகண்ட் வந்து பிளாஸ்டிக்ல கொண்டு வந்தாங்க, பேப்பர்ல கொண்டு வந்தாங்க. இப்போ நிறைய விதமான டிஃப்ரெண்ட் கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஸோ எவ்ரி திங் இஸ் அ இனோவேஷன். ஸோ இப்போ நம்ம வந்து அந்த மண் what do you call மண் பானை. ஓகே, ஸோ அதுவே நமக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஸ்டாப் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா the glass, ping-on and water cup, அந்த எதுவுமே வந்து எவால்வ் ஆயிருக்காது, இன்னோவேட் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ we have solution for everything in the current world, but the thing is we have to think different. Innovation. Okay, creator is someone who creates a solution for a problem, but innovator is something like who creates at the same time innovates from the existing product. Okay, so இதுதான் வந்து innovatorக்கும் creatorக்கும் உள்ள difference. Okay, and yeah, who is an entrepreneur? So now here comes the question. So who is an entrepreneur? So innovate பண்ணா மட்டும் போதுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்க அப்படின்னா இல்ல. ஸோ இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் இனோவேட் பண்ணியிருக்கோம், அது நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா எய்தர் நீங்க வந்து மற்றவங்களுக்கு ட்ரை பண்ண கொடுக்கலாம். ஓகே, ஸோ ஆர் மற்றவங்க வந்து அது வந்து நீங்க பெனிஃபிட்டா கூட மாற்றலாம். லெட்ஸ் சே இப்போ நான் வந்து லைக் வில் டைம் டிராவல், நாட் லிட்டரலி, இன் வேர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ டைம் டிராவல் பண்ணா ஃபுல் ஸ்க்ரீன் ப்ளீஸ் மீன் புரியல மேம் எனக்கு. ஸ்க்ரீன் ப்ரெசென்ட் ஃபுல் ஸ்க்ரீன் பண்ண சொல்றீங்களா? Is that okay now, ma'am? Is that okay now? ஓகே, 1 minute. சாரி நீங்க இந்த ஸ்கிரீனை சொல்லியிருப்பீங்கன்னு இதுதானே சொன்னீங்க. கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன், சாரி. இஸ் இட் ஓகே நவ? ஓகே, சாரி மேம், கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆயிட்டேன். ஃபுல் ஸ்கிரீன், தட்ஸ் ஓகே. Yeah, so now as we are already discussing, like entrepreneur is someone who makes profit out of it. Okay, let's say நீங்க ஓகே, நான் வந்து ஒரு நியூ இன்னோவேட்டர், நீங்க வந்து ஆல்ரெடி ஒரு கிரியேட் பண்ணியிருக்கீங்க ஒரு வாட்டர் பாட்டில் ஆர் சம்திங் which solves a problem. Okay, let's say a water bottle previous like ஒரு 10 or 20 years before, அப்போ வந்து டப்பர்வேர் அந்த ஸ்டீல் பாட்டில்ஸ் ஃப்ளாஸ்க் எல்லாம் ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் வாட்டர் பாட்டில்ஸ் இருக்கு. பட் அந்த வாட்டர் பாட்டில்ல உங்களுக்கு ஹீட் வந்து லைக் இட் won't be withhold. At the same time, if you have a flask, the heat will be maintained. ஓகே, ஸோ இதுதான் என்னோட ப்ராடக்ட். நான் வந்து என்ன பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, நான் வந்து அதை மார்க்கெட் கொண்டு போறேன். லைக் ஐம் ஸ்டார்டிங் டு செல் இட் டு பீப்புள். ஓகே, த நார்மல் வாட்டர் பாட்டில் இஸ் லெட்ஸ் சே ஒரு 10 rupees இருக்கு அப்படின்னா, இது நான் வந்து ஒரு 20 rupeesக்கோ 25 rupeesக்கோ விற்கிறேன். பிகாஸ் ஐ ஹாவ் சம்திங் கிரியேட்டட் தட் gives sort of usefulness to the people. Okay, so if in that case நான் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு 20 to 25 rupeesக்கு ப்ராஃபிட் வைக்கும் போது and I can make income out of it. So I'm creating a thing, and it I mean like either I'm creating or innovating, or I'm just making an income out of it. So all these combined is actually called as an entrepreneur. So you have to understand the difference between a creator and innovator and entrepreneur. Okay, so let's say உங்களுக்கு வந்து business idea, business mind இல்ல, but you are innovating something. Okay, you can team up with a friend who has a good business mind and he can actually sell it, so you get a profit out of it. So he is an entrepreneur, you are an innovator. Okay, so like this it will work. Okay, so right now what is a startup? ஸ்டார்ட் அப் அப்படின்னா வந்து ஒரு ஜென்ரலைஸ்டான கான்செப்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா,
ஒரு கம்பெனி அந்த மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். லைக் அப்படிதான் நீங்க நினைச்சிட்டு இருப்பீங்க. பட் த திங் இஸ் நாட் லைக் தட். 1 minute. Yeah, am I audible? Okay, cool. So the thing is like a startup is nothing but a first and foremost thing of a startup is a mission and vision. Okay, so ஒரு ஸ்டார்ட்அப் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு மிஷன் இருக்கணும், எதனால அந்த ஸ்டார்ட்அப் ஸ்டார்ட் பண்ணோம். ஓகே, விஷன் இஸ் சம்திங் லைக் why we are like எதனால, that is mission. Vision is like what we are going to achieve in like 2 years or 3 years, the vision scope basically. So அதுதான் வந்து ரெண்டு இம்பார்ட்டன்டான விஷயம் when it coming to startup. Okay, and the last one important one is setting goals to generate income. Obviously when you start a startup you have to generate income. Income is like revenue. Like let's say you are selling a product, it can 25 rupees and you make profit 15 rupees, then that is a income. Okay, so startup அப்படின்னா இந்த விஷன், மிஷன் அண்ட் கோல்ஸ் டு ஜென்ரேட் இன்கம், இது மூணுமே வந்து இருந்தால் மட்டும்தான் அதுக்கான பர்ஃபெக்டான ஸ்டார்ட் அப். And like if I want to take a explain about startup now, like we need a separate session for that, so I'm just summing it up so that you won't get confused. Okay, so now what is an incubator? So we have seen creator, innovator, entrepreneur, startup. So these are all one term. Let's say idellame naane pannalam, but incubator is someone who can potentially help me. Okay, let's say நான் வந்து என்னோட பிசினஸ்க்கு வந்து ஒரு 2 lakhs or 3 lakhs தேவைப்படுது, but I'm not able to spend or I'm not able to generate that to be an investment. So at that time we can approach organizations for investment. So such kind of organizations or such kind of groups or such kind of peoples are all are called as incubators or investors or anything. ஓகே, நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் ஏஞ்சல் இன்வெஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வெப்சைட் கூட இருக்கு. உங்க ஐடியாவை நீங்க சப்மிட் பண்ணீங்க அப்படின்னா, if that is idea is really potential, they will fund you up to like crores. This is what happens. Okay, so there are a lot of opportunity in this field right now. So everyone is switching, that is a different story, but still, so incubators are nothing but a potential startup to like a potential organization group of people who helps the business to grow. Okay, so now I hope you understand that like what is the difference between creator, influencer, and entrepreneur and startup and the incubator. Okay, so these are the main difference you have to know. So now let's see like, do incubator startups succeed? Okay, so how they are actually getting let's say ஒரு ஸ்டார்ட்அப் அப்படின்னா அது வந்து ஆக்சுவலா எப்படி ஹெல்ப் பண்றாங்க, அந்த இன்குபேட்டர்ஸ் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணாங்க அப்படின்னா, do I mean like they are getting succeed or not. Okay, so yeah, as I said, this is my own story. This is my kind of own story. This happened like before 2 years, I guess, 3 years maybe. I mean like most of you know that we started a startup called eShikya, which is in the college. தெரியும்ல? Okay, cool. So it was our first startup, like almost நாங்க வந்து third yearல இருக்கும்போது ஸ்டார்ட் பண்ணோம் கோவிட் டைம்ல. And it was like for 6 months of work we have to develop websites, we have to develop courses for students, and there are so many stuff. And after 6 to 7 months of work we launched it. Okay, and we launched it, and like it's dormant. I mean like dormant na enna meaning சொல்லி பாத்தீங்கன்னா அது அப்படியே saturate ஆயிடுச்சு, நின்றுச்சு அப்படியே. ஸோ அந்த டைம்ல தான் வந்து we approached I mean like college management approached us like we are giving you a space. So that is exactly called as an incubation. Okay, so that is exactly called as an incubation. So some organization or some management is providing the help to us, which is nothing but the incubation. So நாங்க வந்து அங்க help like we were in the first floor. I guess it is named as near to the lift. It is named as I forgot the name. Innovation cell. Innovation cell சொல்லி கிளாஸ்ல ஒரு போர்டு மாட்டிருப்பாங்க. அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர் லிஃப்ட்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த வாட்டர் டேங்க் வாட்டர் ஃபில்டர் பக்கத்துல. ஸோ அந்த ரூம்ல தான் வந்து ஈஷிக்கா, எஸ் மேம். ஸோ அந்த ரூம்ல தான் வந்து இருந்தோம். And we almost worked and we got like few clients. Okay, minute.
Just give me 5 minutes. Yeah. Sure. Thank you. Yeah, so when you are in office, you have to handle all this. Because I'm in office right now, so I'm not in home. Uh, Office colleagues. Okay. Um, என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன் யா ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் கிவிங் அஸ் ஹெல்ப் ஓகே நாங்கள் தான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் நாங்கள் ஒரு ஐடியா கிரியேட் பண்ணி ஒரு வெப்சைட்டாக கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஒரு இனோவேஷன் அண்ட் பிகாஸ் வி ஆல்ரெடி ஹாவ் சம் சார்ட் ஆஃப் எவ்ரி கோர்சஸ் இந்த இன்டர்நெட்டில் இருக்குது யூடியூப்ல இருக்குது பட் ஸ்டில் வி தாட் சம்திங் எல்ஸ் இனோவேஷன் பண்ணி கொண்டு வந்தோம் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் தட் ஐடியா இஸ் குட் ஆர் மேனேஜ்மெண்ட் ஹெல்ப் அஸ் okay so this is how exactly the incubation and startup works so of course இப்போ எப்படி வந்து அட்ராக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா லைக் லெட்ஸ் சே நாங்கள் வந்து ஸ்பேஸ் கொடுக்குறோம் ஓகே அண்ட் இன்டர்நெட் ஃபெசிலிட்டிஸ் லேப்டாப்ஸ் பிசிஸ் அண்ட் டேபிள் சேர்ஸ் ஆல் த அகாமடேஷன்ஸ் அண்ட் அதாவது ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படுமோ அது எல்லாமே அவங்களே ஃபண்ட் பண்ணும்போது தட் இஸ் அ வே ஆஃப் அட்ராக்டிங் அ ஸ்டார்ட் அப்ஸ் by incubators okay so like for example for us they have given like almost the accommodations of chairs and all and internet and the PCs 2 or 3 PCs and rest of us worked in laptop and also we launched the website on the college it is in the management room இருக்குல்ல அந்த 4th floor ல launch பண்ணோம் I forgot the name actually CV Raman Hall நினைக்கிறேன் if I'm not wrong we launched it over there and it was going good so this is how and also if it is a long term like ஒரு இப்போ வரைக்கும் ரன் ஆயிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னா we would have given some sort of you know uh, part of revenue to the management okay so because we are getting benefit from their utilities like resources internet PCs we are using it and over a certain period of time we are using and we are generating income so with that income we have to give a small amount maybe a percentage to the incubators okay so this is how it works it's pretty very simple okay நம்ம ஒரு ஐடியா வச்சிருக்கோம் அது வந்து மேனேஜ்மெண்ட் I mean, like either we are approaching or they are approaching with the idea. If the idea is good, incubator, I mean, group of people or group management or organization will definitely help you. Of course, they used to give something which is helpful for you. Let's say நான் என்னோட கேஸ்ல சொன்னேன் இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஒரு பொது விதமான ஒரு வாட்டர் பாட்டில் கண்டுபிடிக்கிறீங்க which has a Wi-Fi, Bluetooth, calling system and everything. So if in that case you need all the electric circuits, I'm just coming into the ECE terms, though I'm not that good at ECE terms, but still. So electric circuits தேவைப்படுது ஸோ அப்போ அந்த PCB board எல்லாம் வேணும் so if someone is giving you that thing அப்படின்னா obviously then you can pitch your idea and you can get the parts from them and you can build a water bottle in that so eventually after a few like for example one bottle costing around 500 to 600 and you can take around 300 to 400 the rest of the amount will go to them because they are also giving you the resources so this is how the incubator or incubated people will help startup okay either attract or help anything okay so I mean like this is a general tip like how can I be an entrepreneur so basically you first have to be have some money basically for investment because work பண்ணலாம் okay மணியே இல்லாம ரொம்ப நாள் obviously like when you start a startup you cannot earn as soon as possible okay ஃபர்ஸ்ட் மந்த்லேயே நம்ம வந்து 1,00,000 வரும் அப்படிலாம் எதிர்பார்க்க முடியாது it takes time it took us time for 8 months to see the first rupee in our startup and so அந்த டைம்ல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நீங்க ஃப்ரீலான்ஸ் பண்ணலாம் ஆர் இன்டர்ன்ஷிப்ஸ் ஆர் பார்ட் டைம்ஸ் பண்ணலாம் யூ ஷுட் ஹேவ் சம் மணி இட் வில் பி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யுவர் மென்டல் பீஸ் பிகாஸ் ஒவ்வொரு பீரியட் டைம் என்ன ஆகும்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா என்னடா அது மூணு மாசமா ஒர்க் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும் இது வரைக்கும் எந்த ஒரு இதுவுமே கிடைக்கல 4 மாசமா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எந்த ஒரு இன்கமுமே கிடைக்கல அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மைண்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா then you can't come out of the box in that you will be stuck in the startup and the startup will get closed okay so that is the money is the important thing you have to bath the mind with the money even like 3,000 or 4,000 that is fine per month okay as a student நான் சொல்றேன் so and second one is have an idea
So basically, you should have an idea to develop, a product and get the necessary resources. So you should get the necessary resources from either an incubator or the friends or something. Maybe உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு போர்ட் பிசிபி போர்டு எலக்ட்ரிக்கல் சம்மந்தப்பட்டது உங்களுக்கு தேவைப்பட்டுச்சு, பட் நீங்கள் காசு கொடுத்து வாங்க முடியல அப்படின்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யார்கிட்டயாவது ரெஃபரலில் வச்சு அவங்க கிட்ட வந்து நீங்கள் பார்ட்னர்ஷிப் போட்டு ப்ராடக்ட்டை பில்ட் பண்ணலாம். And learn the basics of business and do proper research. So if you are creating a product, do a proper research. அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி இருக்கா மார்க்கெட்ல இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோட நம்ம எப்படி பெட்டரா பண்ணலாம், இதெல்லாமே வந்து அந்த பிசினஸ் அண்ட் டூ ப்ராப்பர் ரீசர்ச்குள்ள வந்துடும். அண்ட் டூ த பேசிக் ஒர்க் ட்ரையல் அண்ட் ட்ரையல் அண்ட் எரர் செட் விஷன். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் லைக் we cannot predict or we cannot assume that we will be succeeded in the first shot itself. So sometimes fail ஆகும். Okay, like I did. Sometimes fail ஆகலாம். So like you have to give a trial and error method. Like நீங்க ட்ரை பண்ணி தான் பார்க்க முடியும், assume எதுவுமே பண்ண முடியாது. Let's say இப்போ நீங்க வந்து ஒரு வாட்டர் கேன் பண்றீங்க, வாட்டர் பாட்டில் பண்றீங்க அப்படின்னா if you sell it for 500, people will not buy because they can get 200 or 300, right? So at the same time you have to pitch the set the vision. Like இந்த வாட்டர் கேன் யூஸ் பண்ணீங்கன்னா வைஃபை ப்ளூடூத் எல்லாம் இருக்கு, அந்த மாதிரி like you have to market it, have a set vision and mission for yourself to how to market that. So if in that case, definitely your product will be like, it takes time. At the same time, over 2 or 3 years, you'll be getting a good revenue out of it. So this is a main important 5 tips of getting into an entrepreneurship. And this is the first one. Can anyone with an idea get incubated? No, like you should have some idea, because with no idea you cannot get into an incubator. Like I already said, you should have a clear cut idea, do a proper research, business research research panano, and everything you have to done, and then only you can enter into a incubator. Okay, people will accept you. Or else like simply நீங்க போய் என்கிட்ட ஐடியாவே இல்லை பட் நல்லா பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கன்னா அப்படி அப்பா சரிப்பான்னு சொல்லி திருப்பி தான் அனுப்பிச்சு விடுவாங்க. ஓகே, ஸோ மேக் ஷூர் தட் யூ ஹேவ் அ குட் ஐடியா அண்ட் அ குட் ரிசர்ச், so that you, I mean, like that research should be like very strong. Okay, and the last one is the potential. So these are the you can take screenshots, or if you want, or I can share this PPT. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா என்னென்ன தேவைப்படுது ஒரு ஸ்டார்ட் அப்புக்கு to attract incubators. Okay, so the base work blueprint, obviously I said research, full research, clarity of the business. இப்போ என் ப்ராடக்ட்டை வந்து இப்போ நான் KFC சிக்கன் ஒரு கடை வந்து ஒரு கோயில் பக்கத்துல போய் திறந்தா ஓடவே ஓடாது, பிகாஸ் நோ ஒன் ஹீட்ஸ் chicken or non-veg near the temple, right? So that is a waste. At the same time, if I open that in a mall, then that is a good one. Okay, so just a minute. You can take other room. Oh. Is that in room available? Yeah, that room is available. 1 minute. Sorry. Hopefully I'm visible. I'm in different room right now. Any problems, Sudhakar? No, ma'am. I mean, like, it has to be like they want the place. It seems so. I just shifted. Yeah, fine. Sorry for the bad lighting, though. I want to have a good light. No issues, no issues. The screen is presentable. You can proceed. Okay. So, we almost done, and the third, I mean, the third thing is requirements. Like when it comes to requirements, the resources, whatever the idea you have been framed, you should have some requirements. Let's as I already said the same example that I use பண்ணிட்டு இருக்கோம், the water bottle ஒரு ப்ளூடூத்தோட சிப் or any sorts of அந்த சிப் தேவைப்படுது அப்படின்னா that is a requirement. You have to reach out to the people who actually generates it, and then you can get that இல்லையா. ஸோ அது எல்லாமே ரெக்குவயர்மெண்ட். ஸோ இது எல்லாமே வந்து லிஸ்ட் எடுக்கணும் நீங்கள். ஸோ கிளாரிட்டி ஆஃப் பிஸ்னஸ் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக ரிசர்ச் பண்ணணும், எல்லாமே டாக்குமெண்ட் பண்ணணும். ஸோ இஃப் இன் தட் கேஸ் யூ ஷுட் டெஃபினெட்லி ஹாவ் அ குட் ஐடியா. லைக் பிகாஸ் இப்போ ஒரு விஷயம் பார்க்குறோம், எனக்கு இது தேவைப்படுதுன்னு சொல்லி நினச்சி வச்சிடுறோம், அண்ட் 2 டேஸ்க்கு அப்புறம்
நான் என்ன யோசிச்சேன்னு சொல்லி யோசிப்போம். இதுதான் வந்து ஹியூமன் மைண்ட், பிகாஸ் இட் டஸ் நாட் ஹோல்ட் that small memories unless and until they are an Einstein or something. அது வேற விஷயம் வச்சுக்கோங்க சொல்றேன். So these are the requirements. So everything documented, and the fourth one is vision, mission, and goals. You should have a good vision and mission and goals. So as I already said, a startup should have three things: vision, mission, and goals. Goals is nothing but like how you generate income. So vision is like why we are actually using, why we are actually started this, and mission is like what we are actually going to do. Simple. And the fifth one is MSME registered. uh, like MSME is like a government identity of a particular startup. Okay, so like you can register it for free. Okay, MSME register பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து நீங்க இதுல பண்ணணும், GST எடுக்கணும். Okay, so if in that case you can work with MSME, so that is actually a legit method of starting an office. So if you are starting a startup, you should have definitely have an MSME register. Okay, and the last one is solid business model. Like business model அப்படின்னா வந்து உங்களோட அந்த ப்ராடக்டோட ப்ளூ பிரிண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் வேணும். ஓகே, ஸோ ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னா வந்து idea. Okay, and how you are going to create it, how you are going to market it, and what are the possibilities of getting failed profit and everything. And lastly, how much income you will be generating. You have to structure it. நாங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது we were very lame. ரொம்ப லேமா இருந்தோம். லேம் இன் த சென்ஸ் லைக் டம்ப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி சொல்றது, எதுவுமே தெரியாம இருந்தோம். எதுவுமே தெரியாம இருந்தோம், ஜஸ்ட் ஒரு பிபிடி போட்டு அதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் நினைச்சிட்டு இருந்தோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சு there are so many documents and there are so many like government IDs and DSC, EVC. I mean like those are like digital signatures. ஓகே, இதெல்லாமே நீங்க வந்து ஸ்டார்ட் அப் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சு நீங்க ரிசர்ச் பண்ணீங்கன்னா இந்த டேர்ம்ஸ் எல்லாம் வரும்: டிஎஸ்சி, இவிசி, ஜிஎஸ்டி, அண்ட் யூனோ கார்பரேட் இன்கார்பரேட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் எல்லாம் வரும். ஸோ solid business model வேணும், and that business model should not be disclosed. So let's say Coca-Cola இருக்குல்ல, கோக் இருக்குல்ல, ஸோ அந்த கோக்கோட மேனுஃபேக்சரிங் பண்ற அந்த ஃபார்முலா வந்து ரெண்டே பேருக்கு தான் தெரியும். ரெண்டே பேருக்கு தான் தெரியும் இது இது இந்த நாள் வரைக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த ரெண்டு பேருமே பார்த்து பேசிக்க மாட்டாங்க. அது வேற விஷயம் வச்சுக்கோ. அந்த ரெண்டு பேருமே வந்து ஒரே ஃபிளைட்ல போக மாட்டாங்க. பிகாஸ் ஒருத்தர் வந்து ஃபிளைட்ல போகும்போது, ரெண்டு பேருமே ஃபிளைட்ல போகும்போது ஃபிளைட் கிராஷ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலா மறந்துடுவாங்க, யாருக்குமே தெரியாது. ஸோ ரெண்டு பேர்த்தையுமே வந்து தனித்தனியா ஒரு இடத்துல வச்சிருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து அந்த அளவுக்கு அந்த பிசினஸ் மாடலை வந்து சேவ் பண்ணி வைக்கணும். அந்த மாதிரி சேவ் பண்ணி வச்சதுனாலதான் இன்னுமே வந்து கோகோலா அந்த கோக்கோட டேஸ்ட் வந்து வேற எதுவுமே வர மாட்டேங்குது. ஈவன் தோ தம்ஸ் அப் அண்ட் ஃபியூ திங்ஸ் தேர், பட் ஸ்டில் கேஎஃப்சி அந்த மாதிரி பெரிய பெரிய இடத்துல எல்லாமே கோக் தான் யூஸ் பண்றாங்க. நம்மளே கடைக்கு போனா கோக் தான் கேட்போம், யாரும் தம்ஸ் அப்னு கேட்க மாட்டாங்க இல்லையா? ஸோ இதுதான் வந்து அந்த business, solid business model. Okay, so yeah, that's in end of the slide actually. um, I mean like, do you have any doubts? The doubts இருக்கா? இருக்காது தெரியும். எந்த செஷன்லயுமே யாருமே டவுட்ஸ் கேட்க மாட்டாங்க. சொல்லிக் கொடுங்க சுதாகர், எப்படி டவுட்ஸ் கேட்கலாம். கேட்கலாம், டவுட்ஸ் இருந்தா கேட்க சொல்லுங்க. அண்ட் இங்க கேட்க முடியல அப்படின்னா ஆக்சுவலி வந்து செஷன்ஸ் முடிச்சிட்டிங்களா? கம்ப்ளீட் ஓவர். ஓகே. ஸோ இங்க கேட்கல அப்படின்னா இதுதான் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ். யூ கேன் ஆக்சுவலி ஆஸ்க். Rohin, please type any questions in the chat. இதுதான் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ். Obviously like many would know, you can reach out to me if you want any sorts of help regarding your career as well. At the same time, I'm just keeping it. If you want, you can just take a screenshot or something. uh, like help regarding startups or anything, and programming, placements and stuff, job internships, everything I used to post. So just uh, just follow, like if you can or if you want. It's not like very compulsory that you have to follow or not. Just an heads up. Okay. Sudagar, please do continue with some your experience.
experience. Yes, like why you have went to Noida with skipping up to Ishikia? Any Um, ideas? actually, என்னோட லேப்டாப் கொஞ்சம் இதாச்சு, ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு மேம். ஸோ பேட் இது கரண்ட் பேட் லோ பேட்டரினால ஸ்விட்ச் ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டூ 2 months எக்ஸாக்டாக சொல்ல போனோம்னா ஒரு ஒரு 57 days ஆச்சு மேம் நான் இங்கே வந்து நொய்டா வந்து. ஸோ ப்ரீவியஸ்லி ஐ வாஸ் ஒர்க்கிங் ஆஸ் இன் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டர் எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன் குவி. ஸோ குவி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கம்பெனியில் லைக் தே கேம் ஆஸ் அ பிளேஸ்மெண்ட் சப்போர்ட் டு ஆர் காலேஜ், and I participated in few of the contests provided by them, and I got the offer. I was actually working as an intern for 1.5 years, and right now, I mean, before that, அதுக்கு டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் கன்வெர்ட் பண்ணாங்க. 8 months ஒர்க் பண்ணேன், அண்ட் இன்ஸ்டாகிராம் ரீசெண்டாக ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தேன். 2 to 3 months, 3 months ஆச்சு, 3 to 4 months ஆச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணேன். யாராவது ஃபாலோ பண்ணியிருந்தீங்கன்னா தெரியும், 3 months நான் போட்டுட்டு தான் இருக்கேன், டெய்லியுமே கண்டென்ட் போட்டு தான் இருக்கேன். ஸோ அப்படி போடும்போது ஐ காட் திஸ் ஆஃபர் ஃப்ரம் Prepinsta. I'm actually working in Prepinsta. Uh, Anyone knows about Prepinsta? What is a Prepinsta? Prepinsta. No, தெரியுமா? Great. So ஓகே, ஸோ Prepinstaல தான் வந்து இப்போ ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என்னவா ஒர்க் பண்ணிருக்கேன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் லைக் two to three roles: content strategist and content strategist, influencer marketing manager, and as well as they do shoots with me. They do shoots like அவங்களோட யூடியூப் சேனல்ஸுக்கு வந்து என்ன ஃபேஸ் வேல்யூ யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ டெக்னிக்கலி இட்ஸ் ஆக்சுவலி கால்ட் அஸ் லைக் மாடலிங் கூட சொல்லலாம். ஐ ஐ தே பே தட் ஆல்சோ ஃபார் மீ, லைக் லெட்ஸ் சே தே ஆர் பேயிங். அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் நான் ஏன் வந்தேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, குவில வந்து இட்ஸ் லைக் கைண்ட் ஆஃப் work from home all the day, all the time. So I felt like no, like personally எந்த ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எனக்கு கெயின் ஆகல. ஸோ என்ன நினைச்சேன்னா, ஓகே ஐ ஷுட் எங்க பேங்க்ல தான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். பட் இவென்ச்சுவலி இவங்க ஒரு ஆஃபர் கொடுத்தோன்னே, ஓகே நல்ல ஆஃபர் இருந்துச்சு, சிடிசியும் ஹை, லைக் ஆல்மோஸ்ட் டபுள் த அமௌண்ட், டபுள் த டைம் ஆஃப் த ப்ரீவியஸ் கம்பெனி. சரி ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே வந்துட்டேன். ஸோ பேசிக் ரீசன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்போஷர் and work from home set ஆகல. பிகாஸ் ஐ பிளேஸ்ட் லைக் 2020 ஒன் பேட்ச் வந்து கோவிட் டைம்ல தான் பிளேஸ் ஆனோம். ஸோ அதனால எல்லாத்துக்கும் மேக்ஸிமம் ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் தான். ஆல்மோஸ்ட் 1.5 years 2 years உங்களுக்கு ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வெறுத்துரும், மன உளைச்சலுக்கு ஆளாயிருவீங்க. ஸோ அந்த மாதிரி போயிட்டேன் நான். அதனால வந்து சரி ஓகே இந்த ஆஃபர் கொடுத்தாங்க, சரி இது ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we were trying, and yeah, like ஒரு 10 daysலேயே வந்து ஷிஃப்ட் ஆயிட்டேன். And it's been like 60 to 70 days. Noida is like the next Bangalore, but it's still not a Bangalore, but it is trying to become a next Bangalore. இங்கே நொய்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் இருக்கு, ஹெட் ஆஃபீஸ் கூகுள், மைக்ரோசாஃப்ட், அண்ட் பைஜூஸ், எவ்ரி டாப் எம்என்சிஸ், எல்லா டாப் எம்என்சிஸுமே இருக்கு, விச் இஸ் நாட் ஈவன் இன் சென்னை. ஸோ சென்னையில் கூட இல்லாத டாப் எம்என்சிஸ் இங்கே இருக்கு. You can see Google Office, Geeks for Geeks. எல்லாருக்கும் தெரியும்ல, Geeks for Geeks. So Geeks for Geeks is like just 20 minutes from my office. Geeks for Geeks, Byju's like 5 minutes. ஸோ எல்லாத்தோட டாப் ஹெட் ஆஃபீஸும் இங்கே இருக்கு. ஸோ ஆக்சுவலாக நொய்டா வந்து ஒரே ஒரு கம்பெனியோட தான், ஓக்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்பெனியோடது. ஸோ நியூ NOIDA இது பார்த்தீங்கன்னா நியூ ஓக்லா இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஏரியா. ஸோ இந்த நொய்டா அப்படிங்கிற அந்த சிட்டியே வந்து ஓக்லா அப்படிங்கிற கம்பெனி தான் வந்து டெவலப் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ த கான்செப்ட் இஸ் குட், அண்ட் ஆல்சோ குட். பேசிக்லி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட்லி சிடிசி மேட்டர்ஸ். நீங்கள் என்னதான் ஒர்க் பண்ணீங்க அப்படின்னாலுமே ஒரு கம்பெனியில் வந்து உங்களுக்கு லெட்ஸே ஒரு 20 to 30 கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, இன்னொரு கம்பெனியில் 60-70 கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா ஆப்வியஸாக யூ வில் பி கோயிங் தேர். ஸோ த சேம் ஒர்க், த சேம் திங், பட் த சிட்டி இஸ் ஹை. அண்ட் ஆல்சோ இங்கே நொய்டாவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல எக்ஸ்போஷர் இருக்கும், லைக் டிஃப்ரெண்ட் கல்ச்சர்ஸ். It's not like completely North Indians. We have South Indians also. We have Tamil people over here, and we have Telugu, we have Kannada, every like எல்லா பீப்புளுமே இங்கே இருப்பாங்க. We have there is a community in the border of the Noida. Like இங்கிருந்து 2 or 3 kilometers, like தமிழ் கடைகள் தான் ஃபுல்லாக இருக்கும்.
பேசிக்லி அங்கே தான் நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவேன் எல்லாமே. ஸோ இட்ஸ் குட் ஃபார் பார்கெனிங் ஆஸ் வெல். And everything is very less expensive. It's not expensive like Bangalore Mario, Chennai Mario, Coimbatore Mario expensive கிடையாது. Everything is cheap. Like you can get accommodation and like the cloths. Cloths எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சீப்பாக இருக்கும். Because டெல்லியில் வந்து டெல்லி நோய்டா like almost near like 4 to 5 kilometers. That's it. So everything is good. So if you get a chance, if you get a placement or something to Noida, you can definitely give it a shot. The main hotspots. Next வந்து இப்போ நீங்கள் டார்கெட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா எம்என்சிஸ் நீங்கள் டார்கெட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா டூ ஹாட்ஸ்பாட்ஸ், ஒன்று வந்து பெங்களூர், ஒன்று வந்து நொய்டா. பட் பெங்களூருக்கு வந்து காம்படிஷன் அதிகமாக இருக்கும், நொய்டாக்கு காம்படிஷன் கம்மியாக இருக்கும். ஸோ தட்ஸ் இட். இதுதான் ஒரு சின்ன ஒரு டிப் மாதிரி. பிகாஸ் நம்ம சவுத் இண்டியன்ஸ் வந்து ஐ மீன் லைக் தமிழ்நாடு பீப்புள், பெங்களூர் தான் பக்கம், வீட்டு பக்கத்தில் போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பாங்க. பட் நொய்டா அதனால காம்படிஷன் அதிகம். ஸோ பட் இஃப் யூ டேக் நொய்டானா லைக் we have so many vacancies. You can try if you want. Placementsல சர்ச் பண்ணி பாருங்க. போகுமே. கேக்குதா மேம்? ஆ Sudhagar, thanks for accepting my invitation at short notice. On behalf of Kite Management and MHRDCL, IIC, I thank you for this session on the incubators startups. So what they will think about it, and your session was an eye opener for our students. So hope it was useful to all of them. Thank you for your presence. Thank you.